Hi, televiewers of Media Prime Television. Good morning, and thanks so much for joining us on this other edition of the program for the week. And of course, we are always here to dig several layers beneath the major headlines as captured by newspapers in Cameroon. On today's edition of the program, we'll be talking Anglophone crisis, and of course, we'll be talking about examinations that are ongoing, baccalaureate and GCE, advanced and ordinary levels that kick-started this week. We shall dwell on that. And also what is happening at the level of GCAM, where a meeting has been stopped by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, through a telephone conversation with the senior divisional or the divisional officer for Douala 1, instructing him to stop that meeting that was supposed to be held at the premises of GCAM here in Douala. And former GCAM boss is being accused of being behind the decision taken by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji. Etape Quentin has been reading through the major headlines of major French newspapers. Let's have what he gathered for us this morning. Bonjour, Etape. Bonjour, Lasha Kinsili. Eh bien, les hôpitaux publics, le ministre santé et la grève du personnel de santé, les mesures pour lutter contre les accidents de circulation. Eh bien, d'autres sujets sont abordés dans ce programme débrief. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes dans cette grande revue de presse consacrée au décryptage des actualités abordées dans les journaux en kiosque ce matin. 27 000 personnels de santé n'ont pas encore reçu leur salaire depuis 7 ans. C'est ce que nous propose d'ailleurs le journal Le Repère. Le journal Le Repère, arrivé à notre rédaction ce matin, nous explique que en plus de ne percevoir aucune rémunération, médecins, infirmiers, brancardiers et techniciens de surface revendiquent des contrats de travail et leur affiliation à la Caisse nationale de prévoyance sociale à 60% des effectifs concernés. Ces agents vivent dans la précarité la plus abjecte et plusieurs d'entre eux comptent déjà 18 ans de service comme temporaire. En dépit de ces revendications légitimes, aucune décision concrète n'est sortie de la rencontre d'hier à Yaoundé entre le secrétaire général adjoint des services du Premier ministre et les représentants des syndicats. Impasse totale, en tout cas, ce sont des informations que vous allez lire en détail dans la page 6 de ce tabloïd en kiosque ce matin. Poursuivons notre devoir de ce jour, bien sûr en santé, avec le journal Le Point. Le bi-hebdomadaire s'intéresse à une révélation et titre en sa grande une: Malachi Madawuda, grève des personnels de santé par ardeur, point de suspension. Si l'on s'en tient aux explications données par nos confrères dans les lignes et colonnes de la page 7 de ce numéro en kiosque ce matin, épinglé dans le violent scandale du Covid-19, le ministre de la Santé semble avoir déclassé son bureau pour se concentrer sur des parades qui n'ont rien à voir avec ses missions. L'impénitent voyageur peut-il sereinement s'occuper des grèves à répétition qui semblent avoir fait leur nid dans son département ministériel? En tout cas, ce journal répond à cette question dans ses pages en kiosque ce matin. Et puis, prenons à présent le journal La Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression, pour sa part, s'intéresse à l'enlèvement de Maître Quentin. Titre en sa grande une: la condamnation qui vient du barreau. D'après la page 2 de ce journal, on peut lire: le président de l'ordre des avocats du barreau du Cameroun dénonce la détention de Maître Quentin par les éléments de la sécurité militaire. Le MRC est également fendu d'un communiqué exigeant les explications. Le même journal, au niveau de sa côte, c'est-à-dire les petites unes, parle du Nord-Ouest. C'est un menu très varié. Nord-Ouest, un redoutable
potable en Bazonais se rend, eh bien, Mbachi Sylvester, alias Général King, Général frère et bras droit de Bachi Clément, alias Général Nopiti, tué dans des circonstances encore non élucidées par l'armée, aurait décidé de déposer ses armes et de se rendre aux forces de l'ordre. Eh bien, le même journal parle également d'une curiosité à Bafoussam, un stade en construction depuis 54 ans, eh bien, entamé en 1969 dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations de 1972. Les travaux du stade de Tchoket à Bafoussam ne sont toujours pas achevés, relancés pour la dernière CAN Cameroun 2022. Et pour terminer avec ce journal, on prend cette information: chefferie traditionnelle, cacophonie dans la Menois. En tout cas, les détails sont à retrouver dans les pages 3, 4 et bien 6 de cette livraison en kiosque ce matin. Parlons à présent lutte contre des accidents de la circulation routière avec le journal Le Soir. Le journal Le Soir. Le MINT renforce les mesures de prévention et de la sécurité routière. C'est ce que nous propose d'ailleurs ce tabloïd en kiosque ce matin. Dans la page 2, l'on peut constater que en cette période de forte mobilité des personnes et des biens induites par le départ en vacances des élèves et la rentrée scolaire, le ministre des Transports rappelle aux transporteurs en particulier que la mise en œuvre et le respect strict des mesures de sécurisation optimale des passagers est un impératif. La campagne spéciale qui lance vise à prendre toutes les mesures appropriées ainsi que toutes les sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l'encontre des contrevenants. En tout cas, ce sont des informations que vous verrez bien sûr dans ce numéro en kiosque ce matin. Terminons à présent avec la santé, et bien sûr à la santé encore et encore avec le journal Le Quotidien Vert Éco-Santé. Éco-Santé qui nous conduit dans la capitale politique du Cameroun, dans le 3e arrondissement, et titre en sa grande une: le maire en guerre contre le choléra. Et bien, à cet effet, au cours d'une cérémonie présidée par Serge Hervé Biwele Sall, le sous-préfet de cet arrondissement, le maire de Yaoundé 3e, Lucas Owona, les chefs traditionnels de 2e et 3e degré et le chef de district de santé ont lancé une opération de campagne d'information massive des populations le 30 mai 2023 pour barrer la voie à la propagation du virus du choléra, une campagne qui arrive au moment où, date du 29 mai 2023, l'arrondissement de Douala 3e enregistrait 159 cas et 7 décès de choléra. Ce sont des informations à retrouver dans les lignes et colonnes de la page 4 de ce tabloïd en kiosque ce matin. Le même journal s'intéresse également à la campagne de vaccination contre la polio. L'OMS cible 21 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans en Afrique. Voilà, c'est tout pour la lecture des unes en langue française. Place actuellement à la découverte de ces tabloïds en anglais dans la langue de Shakespeare, bien sûr avec Lasha. Une fois de plus, bonjour. Good morning, Etape, Quentin. Good morning once again, televiewers of my Media Prime Television. Let's kickstart this morning with the Guardian Post newspaper. The Guardian Post is taking us to a locality in Yaoundé to talk about the visit of Telecom's regulatory boss rating Camtel's data center high over there in Yaoundé. Reading further, the Director General of the Telecommunications Regulatory Board, TRB, better known by its French abbreviation as ART, Professor Philemon Zozame, hailed the management of Cameroon Telecommunications Camtel for huge investment at its data center. The Telecom Regulatory Board boss made the remarks Tuesday, May 30, 2023. He was speaking during a visit to the Camtel data center in Zamengwa, Okala subdivision in the center region
of the country, Professor Philemon Zuzame, and his close collaborators were received at the data center by the general manager of Camtel, Judith Ya Sunday Epose Achidi Achu. Get the full details on page 3 of this edition of the Guardian Post newspaper. Still in this edition of the Guardian Post newspaper, we are talking about development Lompanga Hydroelectric Dam. EDC records landmark achievement, supplies 8 megawatts to light up communities in the East region for a start. Read the full details in this edition of the Guardian Post newspaper on pages 6 through 9 of this edition of the newspaper. On to Municipal Updates newspaper. We are taking you to the Southwest region to talk about the inauguration of B headquarters in Eyumojok. We are told that B inaugurates headquarters Umojok security post. Read the full details in this edition of the newspaper talking about the construction, what it took government to construct that headquarters in Umojok subdivision. Still in this edition of the program, government to speed up use of CFA 1,300 billion World Bank funding. Get the details on how government is going to use the 1,300 billion World Bank funding in this edition of Municipal Updates newspaper. Chantier Naval staff claiming CFA 1.2 billion unpaid salaries. Amongst these claim, they are also calling on government to release the first ever general manager from Jindam, who is serving his 15th year at the New Bell Central Prison here in the nation's economic capital, Douala. We stay with municipal updates to talk about Bamun Sultan, the king and Sultan and king of the Bamun people, to pay peace visit to Sangmelima in the Jar and Lobo division of the South region, where an inter-ethnic clash broke out recently. You can read the details of the visit of the Sultan, who had made a stop in Yaoundé, where thousands of Bamun people residing in the central region went out to receive their funds. That was his first contact with the Bamuns in the central region 1 year after he took over the throne of his late father, Sultan Ibrahim Njoya. Let's leave this municipal update newspaper. We are taking you to the horizon to talk about government that has shot in the arm. Government talking about Cameroon getting 18,330 billion francs CFA to finance national development strategy 2020 to 2030. Government supporting that amount of money, and the newspaper this morning is saying that shot in the arm, government gets 18,330 billion to finance national development strategy program. You read the full details in this edition of the newspaper. In Boya, Peace and Unity Academic graduates first class 6 badge. Get the full details of that graduation ceremony on page 10 of this edition of the Horizon newspaper. JICAM-ECAM merger, the controversy rages on. We are told that the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, on a telephone conversation, instructed the DO for Douala 1 to stop a meeting that was supposed to be organized at the headquarters of JICAM. You can read the details in this edition of the program. And former JICAM boss Celestine Tawamba is being accused of cornering the Minister of Territorial Administration to stop that meeting at the level of JICAM in Douala. Thank you so much, televiewers of My Media Prime, for watching or listening to the major headlines being read to you. We are back in the studio to continue with our discussions this morning. We are told by our producer that Dr. John Asson, who is a lecturer at the University in South Africa, is already joining us this morning. We equally have our other resource person coming from the PCRN political party, who is already in the studio. We begin with Dr. John. Good morning, doctor, and welcome. On your platform. It's always a pleasure to share this platform to educate our people towards the development of our fatherland. And good morning to your co-presenter in the station, and also good morning to my co-panelists from the political party. Yes, Doctor, you're coming probably 2 weeks after so much has happened in Cameroon. Probably we'll rush you back to some of those major headlines. We're talking about the
the Sultan and the King of the Balmon people who will be visiting Samelema to talk to his people. He's on a peace talks shortly after that inter-ethnic clash that broke out, leaving one person dead. And the volume is cutting. I can't hear you. Yes, you get me, Doctor. The technician is actually working on the sound. I was talking about so much that has happened for the past 2 weeks now, inter-ethnic clashes in Samelema. We are talking about hate speech that is at its peak or taking a different turn in Cameroon. What is a reaction to some of those headlines before we talk what the newspapers are saying today? Well, Mr. Kingsley, I think if hate speech is taking another turn in Cameroon for positive turn, then that will be good for the country, because I think we have seen for the past few years, especially during the outbreak of the Anglophone crisis, where members of government have been those using hate speech, heads of committees or commission meant to settle out certain issues have been using hate speech. So if it's a positive turn, we are all going to be happy. And I think for it to be positive, we have to hold accountable those in power who are using hate speech. I mean, for example, remember when the governor called the same people he is ruling, he's administering us, or he is governing as pigs. Hate speech there. We have to sanction everyone, no matter who you are. You are a Cameroonian like any other. You are not a much better Cameroonian. So if we can take it to a positive turn and let there be laws in place to punish the culprits who are going to use hate speech, that would be very good for the country and for the future of the country. That's my take. The laws are there, but the issue is the application of those laws. Some people are accusing the government of double standard or selective application of those laws. Like you rightly put it, or you suggesting that some of those championing hate speech in Cameroon are members of government. I think, Mr. Kingsley, for these laws to be applicable non-selectively, one, the three arms of government, the judiciary, the executive, and the parliament must be completely independent, and the administration, the executive must be answerable to the judiciary and the parliament or the legislation. So long as the judiciary is not dependent, is still under captivity by the government, by the executive arm, then there cannot be any application of that law. It will simply put the administrators at a higher position and can sit upon judges at any time. We have seen SDOs passing orders in court or closing down courts in Cameroon, which is completely wrong. So for me, the three arms of government must be independent, and the judiciary must play their role of justice for all Cameroonians equitably. Doctor, yes, I want to remain on that. Cameroon just celebrated its 51st edition of Unity Day. Do we really have a problem of Cameroonians living together? Because this hate speech is taking another dimension where we have moved from the digital platforms. Now you find people coming up on platforms like TV stations, even physically, to attack other Cameroonians, calling them names, saying that they are less of Cameroonians than them. How did we get to this level? It's a very difficult situation. I think we got to this stage when we started, on inception, there was no sanction taken. I always say that there is this belief that there is one Cameroonian superior than the other. The French-speaking Cameroonian believe they are superior than the English-speaking. Within the French-speaking, the Yaoundés or the Bulus believe they are superior because they have the presidential majority or they are in power. So I think what is happening in Cameroon is that once you are in a position of authority, you believe you and your clan or your ethnic group are superior
and so you can throw stories at others. Or you come from an area that government has favored with development, and then you think you are superior. That is a very wrong mentality. I remember the day on Oben Peter Ashu, other English-speaking Cameroon Northwesterners in Boya as Kamnogo, and it went unpunished. So that it becomes that difficult for you to punish somebody exercising it today, because the person will refer you back to say, what did you do in the other cases? So it's a situation where it needs all of us as Cameroonians to sit on the platform and look for a new Cameroon. We need to come up with a strategy for a new Cameroon that will denounce this, and that needs a change in mentality. A change in mentality. If the mentality has not yet changed, it is difficult to achieve that. But with a changed mentality, even the law will not suffer much, because the mindset of the people is on an equal platform, and so the justice system will not even be strained. Okay. So, and that is, it was really a mess where we are celebrating unity state, and yet there are such hate speech being thrown left and right, as you rightly said, on the TV platform. What do the young children watching that TV platform learn? You are already indoctrinating them that hate speech is normal, because you have made it on national TV. So I think such people should be punished and their punishment should be made known on the national TV. And we need to go down to school to restructure a curriculum to go against hate speech. Those commissions that the government has put in place should not end on TV and radio on the capital city. They should go right down to the grassroots and speak to the people, and the people should see them practicing that love, that unity. It should start from there. Okay, and Doctor. the family as well. Okay. The father should be the one telling his children not to exercise hate speech. If the father is on TV, he's already with the children. Merci. Thank you. Merci, Dr John Hassan. Retour sur ce plateau. On va poursuivre avec le décryptage de ce jeudi 1er juin consacré à votre programme débrief. Alors, on tourne notre visage vers le représentant du PCRN, Monsieur Mouné Paul Savant. Une fois de plus, bonjour. Bonjour, Quentin. Bonjour, Monsieur Lasha. Oui. Bonjour, Docteur John. Bonjour à tous les Camerounais. Un bonjour particulier à tous ces jeunes élèves et étudiants qui se préparent à affronter les différents examens officiels ainsi que les différents concours pour entrer dans les grandes écoles ainsi que dans les universités du Cameroun et même les universités du monde. J'aimerais aussi passer un bonjour particulier à tous ces Camerounais qui nous suivent de par le Cameroun, de par le monde entier. D'accord, on prend directement cette information donnée par le journal Le Repère. Formation sanitaire publique, eh bien 27 000 personnels sans salaire depuis 7 ans. Du point de vue social, c'est une aberration. Une aberration énorme. Oui. Parce que dans notre Cameroun actuel, c'est invivable. Ce n'est pas évident pour un citoyen de vivre pendant 7 ans sans salaire. Il va faire ce que nous appelons au quartier le jonglage. Et même avec ce jonglage, on ne peut pas s'en sortir. Je viens juste d'énumérer le volet scolaire. Imaginez ce parent-là qui, au sorti de l'école, a été embauché dans un centre hospitalier et a 2 enfants. Comment il va s'en sortir avec ces 2 enfants? Déjà, ceux-ci vont traverser les différentes étapes scolaires partant du secondaire partant du primaire pour le secondaire et du secondaire pour l'université. Ce n'est pas évident. Aujourd'hui, l'école coûte cher au Cameroun. Donc, c'est vraiment choquant de voir ces personnels crier et réclamer leur salaire. Oui. Que le gouvernement essaye de trouver une solution pour leur sortir de cette misère. Pourquoi? Parce que je qualifie cela de misère. Alors, sur la même actualité, le journal Le Point titre pour sa part en sa grande une, Malachi Madawuda, grève des personnels de santé, paradeur, point de suspension. Comprenez-vous, vous comprenez cette titraille? Oui, tout simplement. Le ministre de la Santé du Cameroun représente le Cameroun
aujourd'hui à l'OMS et l'Afrique tout entière. L'Organisation mondiale de la santé. Donc, il représente 47 pays. Il parle au nom de ces 47 pays. La question que pose le journal Le Repère, c'est de savoir si il s'est beaucoup plus concentré sur la santé du monde de l'Afrique et de laisser la santé du Cameroun. Ça pose problème. Ça fait penser à nos amis, frères, bien ces personnes que nous avons l'habitude d'appeler présidents dans nos différentes rues qui, quand ils sortent le matin, ne laissent absolument rien à la maison, mais dehors, qui se fait appeler président. Donc, il joue avec dehors et dans sa petite maison, il ne parvient pas à donner le nécessaire vital pour sa famille. En fait, c'est ma lecture et c'est même la profondeur de ce titre-là. Paradeur, c'est celui-là qui essaye de se faire voir aux yeux des autres, pourtant dans son petit microcosme ne parvient pas à donner le nécessaire ou bien ne parvient pas à mettre son énergie pour sortir son petit groupe dans l'aisance vitale. Donc, il fait son travail, le travail de représentativité, mais nous l'attendons véritablement sur le terrain. Les hôpitaux au Cameroun aujourd'hui ne se portent pas du tout bien. Les patients continuent à souffrir et on venait juste de le lire tout à l'heure. Donc on a véritablement besoin de lui sur le terrain, En dehors de cette grève qui est concentrée sur la revendication des salaires impayés de plusieurs mois, des quotes-parts gelées, subventions bloquées, prestations impayées. Alors, est-ce qu'on peut dire que le personnel de santé est clochardisé? Bon, clochardisé, c'est trop dire. Mais pour ceux travailleurs qui ne parviennent pas à sourire à la fin du mois, on va pas traiter de clochard, on va traiter de miséreux. Bon, pour moi, clochard, c'est trop fort ça. Donc, ce n'est pas évident. Oui, pas du tout. Pour celui qui travaille, parce que tout travailleur a besoin de sourire à la fin du mois. Quand je parle de sourire ici, c'est recevoir le bien, l'énergie même de son travail. Quand on travaille à la fin du mois, bien sûr, on ne peut pas ce sourire-là, non, on ne peut pas se sentir à l'aise. D'abord dans son milieu social, familial, on ne peut pas se sentir à l'aise dans son milieu professionnel. C'est pour ça que de temps en temps, on parle souvent de plusieurs cas je les qualifie de désordre dans nos hôpitaux. Donc les médecins et les personnels soignants ne se concentrent pas. Pourquoi? Parce qu'ils pensent à la pression qu'il va subir une fois arrivé à la maison. Le jeune enfant qui va rentrer à 16h, 15h de l'école ne va pas trouver une marmite chauffante. J'utilise les termes de mon environnement. C'est quoi la marmite chauffante? Cette marmite-là qui peut avoir un petit condré, un petit risotté. Mais la maman est à l'hôpital, elle a cette pression. Pourquoi? Parce qu'elle sait que, étant à la maison, ne pourra pas donner ce petit nécessaire à son enfant. Donc, les factures d'électricité. Aujourd'hui, on nous parle des appels Internet qui a augmenté. Quand on fait ce mélange-là, c'est énorme. Donc, on ne peut vraiment pas s'en sortir. Alors, très rapidement, que pensez-vous en tant que représentant du PCRN pour sortir de cette situation de précarité, du moins pour trouver solution à ces problèmes du personnel de santé au Cameroun? Notre mot d'ordre au PCRN et notre président, l'honorable Cabral Ebi, l'a toujours dit, il lutte, se bat, travaille, trime pour ce Camerounais et va toujours encourager celui-là qui va toujours encourager les Camerounais à travers leur dû et leur salaire. Et dans notre mot d'ordre, on parle de ce Cameroun-là qui protège et qui libère ses énergies. Donc nous protégeons d'abord le Camerounais, ou bien les Camerounais, quelle que soit leur position géographique, quel que soit leur métier ou encore quelle que soit l'activité. C'est quoi la protection du Camerounais? C'est te donner ce que tu as pu travailler, plus les motivations. Donc nous travaillons... C'est la protection sociale. Bien sûr, protection. Mais quand on parle des énergies maintenant, c'est de tout faire
pour les encadrer. Dans mes études universitaires, j'ai fait une recherche sur toutes ces personnes-là qui partent du Cameroun pour les pays étrangers. J'ai trouvé un résultat selon lequel l'activité la plus impliquée dans ces départs-là, c'est l'activité sanitaire. Donc les personnels soignants de santé sont beaucoup plus activés dans les migrations. Et la destination principale, c'est le Canada. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise au Cameroun. Et qu'est-ce que nous, au PCN, nous trouvons, bien nous essayons de développer, c'est d'encadrer, d'encadrer toutes ces énergies-là. Et pour en bénéficier, permettre à notre pays de sortir de cette misère ou encore de ce sous-développement que nous vivons. Doctor, I come back to you. We talking strike action at the level of Chantier Naval. The staff are claiming CFA 1.2 billion unpaid salaries, amongst other claims, like they want the government to release their first ever general manager from Jindam, who is serving his 15th year at the New Best Central Prison. Chantier Naval again. Mr. Kingsley, I didn't get the first part of the question. Yes, the workers of the industrial shipyard known as Chantier Naval in French, they are claiming CFA 1.2 billion unpaid salaries. They are equally calling on government to release the first ever general manager from Jindam, who is serving his 15th year at its New Best Central Prison. Yeah, I think it's bizarre to see people who have worked and yet cannot get their salary. They have to hold the government, through salary. It's something that I don't know how to explain it. And of course, 1.2 billion, it tells us that for several years they have not been paid. Does the government care how they have been surviving? And what can the government say that resulted for their non-payment of their salaries? So it's really a situation where there is no accountability within the government. Some of those former workers, Doctor, some of those former workers, they are saying that the departure of the general manager, who is now in prison from Jindam, is the cause of the troubles that the company is having. That is, he remains the best manager, the person who has managed that company more than any other general manager. The question is, I'm not very sure what led to his imprisonment. Was it due to his maladministration, corruption, or embezzlement? That is what I'm not very sure of. But then if the general manager, the first ever, is still in prison, and if he was a good general manager, then there is something wrong why he was put in prison. I'm not privy to that information, but I think if some of the debts were due from his era, I think Cameroon is good at creating commission. They should create a commission that should get a sit down, look into the claims, and if the claims are justified, the government pays them out. If the claims are not justified, then the government will make the public to know that these claims are not justified. I think that would be my opinion at this stage. The government should give them a hearing EFS, sit down with them, get their claims, investigate, and make sure that their claims are correct, so that the taxpayer money is not wasted without any On the other hand, nurses are striking in Yaoundé. The minister has engaged them to call off the strike action. They're also saying some of them have worked for 9 years without contract and without salaries as well. Must we protest in Cameroon before our plights are looked into? That's the biggest problem. Leaders are supposed to be accountable to their people. Leaders are supposed to make sure the people they are leading and governing are very, very satisfied. But I think in Cameroon it is becoming the reverse, and that reverse is becoming a norm. For 9 years working without contract, I think those people also have to be blamed.
Don't they have unions that were able to speak on their behalf? Or maybe the unions have been silenced by the political muscles of the leadership. So it's bizarre to hear people working for 9 years in the public health sector. So if that number of people, nurses, can pull out, what becomes of the hospital situation? That is a sector where the government is not supposed to play with. And I guess some of this reason is because those in power are able to pay for private medical bills. And so they do not care about those who are working in the government sector. Yeah, does the government really have the money to really see into the needs of these medical doctors as well as nurses? That's an issue. When we were reading the headlines, I was only seeing Cameroon gets 1,300 billion, Cameroon gets 1.2 billion, this and this amount of billion for development. Where is the money of the state that everything must be loans? And I'm very sure that what is due to these people is not even up to what a single minister has embezzled in the country. Our money is wasted on embezzlement because of lack of accountability and allowing corrupt practices to go on. I'm very sure that the government doesn't have that money. So they will have to do everything to either deal the case or twist it, or find a simple error from the part of the workers, balloon that error and use it to cover up. I don't think the government has that money. They let the government come out clean and clear to say we don't have the money. So what becomes of the patients who are in dire need of medical attention? That is the problem that me and you are sitting with right now. The patient is attention. The person with attention is hungry. How can he work with a hungry stomach? They can finally end up transferring aggression and putting the injection in the wrong position or giving wrong medication because his mind is not focused on the patient. He is thinking of how I have to go and do something to my family. It is a very, very disastrous position that Cameroon finds itself inside. I don't know how we are going to come out of this, but unless those in leadership accept that they are failing in true conscience, and then we sit down and make a map of the way forward. Okay. There's something wrong with our country. It's always loans and loans and loans. The private health sector is suffering. We cannot acknowledge that. I think if a minister should be sick and goes to the hospital and there are no nurses, then there will be action from the leadership. D'accord, merci. On va prendre la toute dernière actualité. Oui, en sport, ça fait exactement jour pour jour 54 ans que cette infrastructure sportive de Etape n'est pas achevée, alors que depuis 1969, les travaux démarrés pour la CAN de 1972. Jusque-là, rien n'est fait. Relancer encore pour la CAN 2022. Jusqu'ici, tout est resté intact. C'est une curiosité, monsieur mon épaule. Jour pour jour, ça fait 54 ans, si je ne me trompe pas. 69, 2003, 54 ans. Bon, ça suscite tout simplement plein de questions. Pourquoi? Bon, je le dis parce que dans la construction des infrastructures au Cameroun, on se fie à plusieurs paramètres, parmi lesquels le foncier, dans le terrain qui a été choisi, les populations qui sont autour du terrain, ceux qui vont réaliser le projet et ceux à qui on a donné je peux dire le marché pour la réalisation du projet. Je ne sais donc pas si le journal a essayé de mener cette étude pour savoir s'il n'y a pas eu des contraintes peut-être foncières, des petites contraintes traditionnelles, des contraintes sociologiques. Pourquoi? Parce que c'est étonnant d'accepter voir la construction d'un stade pendant 54 ans. C'est pour moi, c'est comme... Est-ce qu'on peut vivre le même sort avec le stade d'Olembe qui aujourd'hui n'est pas encore terminé?
Bon, le stade d'Olimbe, déjà, c'est une autre réalité. Pourquoi? Ouais. Parce que nous avons tous assisté à ce jeu, à ce grand rassemblement sportif qui s'est joué au Cameroun. Et je crois qu'il y a eu quelques matchs qui se sont joués dans ce stade-là. Bon, mais le complexe n'est pas encore terminé. Okay. le complexe, bien sûr, n'est pas encore terminé, mais je crois qu'avec la pression du gouvernement, tout sera fait d'ici là. Okay, thank you for coming, sir. Thank you to televiewers of My Media Prime Television for watching this other edition of the program produced for us by Christain, Tebong, Etape, Quentin, and me, Lasha. We were here for the presentation. Wishing you a great month ahead as we'll be back tomorrow for the last edition of the week. Bye-bye.